everybody, this is Clara Miguel. Welcome back to our channel. Welcome back to the Diva TV. I know it's been a long time since I came here with a Portuguese lesson, but today I am back and I want to share with you some essential words or essential phrases or sentences that can help you when you speak in Portuguese or when you travel to any Portuguese speaking country. Okay, are you guys ready? Yes. So let's get started. Without further ado, let's get into the video. So the first translation for today will be how can I help you? How can I help you? This is a sentence that, or this is a question that everybody asks. Even if you go to any Portuguese speaking country, you'll hear this question as well. So if you want to know how to say how can I help you in Portuguese, you can say como posso te ajudar? Como posso te ajudar? Como posso te ajudar? In Portuguese, you can say como posso ajudá-lo? Como posso ajudá-lo? Como posso ajudá-lo? Como posso ajudá-lo? Ajudá-lo is more if you are speaking to a male friend, but if you are speaking to a girlfriend or a female, you can say como posso ajudá-la? Como posso ajudá-la? Como posso ajudá-la? Como posso ajudá-lo? Ou como posso ajudá-lo? Como posso ajudá-lo? Okay, did you get it? The next question is, can you hear me? Can you hear me? So if you want to know how to ask this question in Portuguese, you can say, for formal way, you can say, você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Ouvir means hear. Okay? So você consegue me ouvir? That's formal. For informal way, you can say, tu consegues me ouvir? Tu consegues me ouvir? Tu consegues me ouvir? Tu consegues me ouvir? Can you hear me? Can you hear me? Can you? Oh, that's good. Alright. The next translation is, I can't hear you. I can't hear you. In Portuguese, you can say, não te ouço, não te ouço, não te ouço, não te ouço, não te ouço. Or you can also say, não consigo ouvir, não consigo te ouvir, não consigo te ouvir, não consigo te ouvir. Okay. The next translation for today will be, what are you saying? What are you saying? What are you saying? So in Portuguese, if you want to ask somebody what he or she is saying, you can say, o que é que estás a dizer? 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 The next translation will be, do you speak English? Do you speak English? So in Portuguese, if you want to ask somebody if they speak English, you can say, fala português? English, isn't it? You can say, você fala inglês? Você fala inglês? Você fala inglês? Você fala inglês? Or if you want to be more informal, you can say, falas, ou tu falas inglês? Tu falas inglês? Tu falas inglês? Tu falas inglês? We learn
in some of our lessons, past lessons, how to say you or I in Portuguese. So if you wanna ask somebody if he or she, if he or she speaks English, you can ask in Portuguese. Você fala português? Você fala inglês? Você fala inglês? Ou informal way, tu falas inglês? Tu falas inglês? Tu, it's more for informal sentences. But if you wanna be more formal, you can say você. You use the word você to be more formal. To be more informal, you use the word tu. Okay, does it make sense to you? Let me know in the comments. Another sentence that I want to translate to you today is please, I need help. Please, I need help. So if you want to know how to say please, I need help in Portuguese, you can say por favor, preciso de ajuda. Por favor, which is please. Preciso de ajuda. Ajuda means help. Help. Ajuda. Help. So if you want to say, please, I need help, you can say, por favor, preciso de ajuda. Por favor, preciso de ajuda. Por favor, preciso de ajuda. Please subscribe to my channel. I need the help. Preciso dessa ajuda. Alright, I think that's the end for today. That's the end for today. That's all I have for you for today. If you like this video, please thumbs up for me to support my channel. Okay, if you have any question, please write it down below. And I see you in the next video. Bye.